crazy because it's like it's a settlement in the West Bank, and there's like secular people living there. I rented a small apartment on the corner of Hospitality Road and Joy Street. And I thought to myself, these are two things I'll definitely need here. After all, it's not every day that a liberal from Tel Aviv moves to a settlement. Once I settled in, to make myself feel more at home, I set up a small cafe and waited for company. Well, apparently coffee is not in demand in Tkoa, as well as a liberal with 3 cameras. For a while, it seemed like the only locals who visited my table were flies, a cat, and my only new friend in town, Matanya. באת לפה ורצת לעשות סרט, נכון? זה כל כך קשה. תחשבי עד כמה קשה זה לעשות פה שלום. But being stubborn eventually paid off. Kaya, come here. Kaya, come here. לא, זה לא בשביל הזבובים, זה בשביל המצלמה. אבל זה כבר היה להרוג 2 ציפורים במכה. תסתכלי שנייה. סבבה, פוקוס. יאללה, נדבר קצת. כן. איך זה היה לגדול פה? בתור ילדה זה היה נהדר, בתור מתבגרת פחות. זה עכשיו יישוב ענק. זה היה ממש ממש חור, והייתי כזה, למה הבאתם אותי לחור הזה וכזה. תוך אני בטוח שפחדתי, כאילו, זה לא פשוט לגדול במציאות כזאת. כשאתה שומע על הרצח הזה של דברים שהם שנה מעליך, שכל יום יש פה משהו, ברור שפחד. הייתי בן 13, 14. I'm glad that they're brave though, honestly. Like they're brave enough to fucking settle in territory that does not belong to them, both historically nor according to international law. You know what I mean? It's so sick. אני לא יודע עד כמה באמת אפשר להבין בגיל הזה, כאילו, את המשמעות העמוקה של הדברים. כשאתה חושב עכשיו על סיטואציות של אתה נוסע וליד הרודיון זורקים אבנים, ואבא יוצא מהסובארו סטיישן עם M16 ארוך ומפרק מחסנית על הקיר כדי לייצר הרתעה, כי זה מה שהיה, אז ככה התנהלו העניינים. אז עכשיו כשאני חושב על זה, הארדקור. זה הארדקור. בשביל ילד זה מעניין, אבל לא הארדקור. אבל עכשיו אתה יודע שכן. ואיך הסבירו לך את זה, נגיד? שהערבים רוצים להרוג אותנו. זה די ברור. אני רק צריכה שתשחית, סליחה. Unlike Tekoa, which is considered a moderate settlement, the Jewish settlement in the Palestinian city of Hebron is the most extremist of all, where extreme settlers live in the midst of a large Palestinian city. Moria grew up there. הפחד הכי גדול שלי בתור ילדה זה היה מדקירה. כל הזמן הייתי מנסה לדמיין, אם הוא יבוא מכאן, אז יהיה לי אבן ביד וזה, וכל הזמן היה הרבה סביב זה, אבל את חיה במציאות חיים כזאת, שאם את מפחדת... If you're scared and an Arab comes at you and attacks you on the street... והערבי בא ותוקף אותך ברחוב, ואת לא מחזירה ולא עושה שום דבר, אז הצעד הבא אחרי זה ללכת רק בליווי, ואחר כך להתמגן, ואחר כך לא לצאת מהבית, ואחר כך לא להיות במקום. Oh, and then the next step is not to be here. Oh, shit, dude. Well, that's a good step. I think that's a good step. המקום הזה. אז לי בתור ילדה היה תיקים במשטרה על כל מיני האשמות כאלה. So as a teenager, I had a criminal record for disturbing the order and spitting on Arabs and such. הפרת סדר, יריקה על ערבים, דברים כאלה. It seems like we grew up in totally different worlds. כשגדלתי פה, הכל היה מאוד When I grew up here, everything was very segregated between us and the Arabs. The mentality here was that they are enemies. We need to be careful. They occasionally come here for work, building houses, and that's it. לא מפריע לך שהילדים שלך גדלים פה, כאילו? שזה מעצב גם אותם באיזושהי צורה? כן, אבל אני עומד על המשמר, מהבחינה של זכויות אדם. Yes, but I keep close watching human rights and values.
אבל ברור שהם קולטים הרבה But they מסרים obviously סמויים, receive some תת-קרקעיים כאלה subconscious של, messages. איך נקרא לזה? אם אתה עובר יום-יום Like if you pass בשער by the checkpoint every ורואה day 200 and see 200 פועלים Palestinian פלסטינים בשער, workers, זה משהו שכן כדאי להיות מודע and אליו. that אז something one בהתחלה should זה be מציק aware לך of. ואתה At first מתהפך it לך קצת bothers you, it בבטן makes your על stomach cringe from the הסוג idea של of a שוק עבדים. slave market. אבל בפעם But by the ה-30 30th time, you כבר נהיה become אדיש לזה. indifferent. אני לא יודע איך הם יתרגמו את המציאות שהם חיים בה עכשיו לתפיסת To עולם their שלהם worldview and their ולערכים set of שלהם. values. While I knew Palestinians come in and out of the settlements every day to work, building more of the buildings that they will never be allowed to live in, seeing them line up to enter settlements that represent their oppression with my own eyes was very unsettling. I'm not kidding. Like, even from afar, when I look at this, it makes me go crazy. But like, if I were to live in this environment, if I saw this every day, I feel like I would go insane. Like, I would try to dedicate my entire life to, you know, not allowing this to continue. And there are Israeli people, there are Israeli nationals in this chat that definitely take that approach. But it just blows my fucking mind to be at the heart of it. You know what I mean? Like, it blows my mind that you're like, yeah, no, this is like pretty fucked up. It's like a slave market. Oh well, I'm paying attention to the human rights stuff. It just doesn't make any sense. דווקא כשנסעתי לניו יורק וחזרתי, פתאום כאילו ראיתי הכל בבהירות כזה. When I traveled to New York and came back, I actually saw, wow, who are the people who live right next to אני רואה אותם כל us? כך קרוב, I see their houses so close to us, I can hear them. שומעים אותם, רואים לפעמים את הילדים, You see their kids playing soccer, I'm intrigued. מעניין אותי, יש פה אוכלוסייה שלמה. There's a whole population here that no one wants any kind of human contact with. לא יודעת, ליצור איזשהו קשר אנושי כלשהו. וואלה, מודע, אף פעם לא I ישבתי admit, I never וחשבתי thought about how מה my עם Arab השכנה neighbors הערבייה feel. שלי ואיך היא מרגישה, כאילו, זה לא... אני לא חושבת כאילו שזה מחוסר I don't think it's from אכפתיות. carelessness. מבחינתי זה For me, when ברגע it's a שזה situation of מצב animosity של between עם two עוין groups, עם, מבחינתי זה לא רלוונטי איך היא then מרגישה. her feelings are irrelevant. הקיום שלנו Our existence depends תלוי on this country. בארץ הזאת. אני מאוד אוהבת את המדינה הזאת, אני מאוד רוצה להישאר I love this country, I want to stay here. But this place has become nationalist, religious, even fascist. זה עצוב לי. כן, נכון, And אני that's לא יכולה sad. לומר, אני באמת Yes, יכולה I לומר can לעצמי admit that שיש there's לי משהו something fascist פשיסטי, about כאילו, me. אני לא... To be fair, you would have grown up differently from how you've grown up in Turkey. He said you become indifferent to it all and you care less and less. I mean, dude, the point is, like, I come from a very fucking nationalistic country myself. So, no, you don't have to be a fucking product of the nationalism that you experience, okay? What are you talking about? There are Turkish chatters in here who still live in Turkey who are surrounded by ultra-nationalist sentiment, okay? One of the major things is, like, people always forget that, like, there is a direct fucking analog here that I can make as a Turkish person who does not deny the Armenian genocide, okay? I fucking grew up in an environment where that was not even a question. It was like, it was a definitional, like, that's what I was taught in school, that it was a lie, you know what I mean? So the notion that you could overcome that is not an impossibility. It's not at all. I know it. I know it from my firsthand experience. You know what I mean? It's fucking so stupid when people talk about it like it's impossible. It's not impossible at all. מסתירה את זה, אני פשוט לא מאמינה שיש דרך אחרת, באמת. Your uncensored lack of political correctness definitely shocked me, but also made me want to hear more. אנחנו יש לנו משק חקלאי, ויש לנו לא מעט עובדים ערבים, שזה משהו שהוא פחות נפוץ פה. אני הכרתי ערבים מגיל מאוד צעיר, Like, plenty of Americans learn the history. I guess the difference is, like, with the Armenian genocide or with like the indigenous genocide in America and the foundation of the United States of America. It's like things that happened in the past. So while there is a lot of whitewashing and revisionism and lies that that governments deliberately tell about their own past, about their own nefarious history, it's easier to like recognize it than an ongoing genocide, an ongoing ethnic cleansing, and on top of that, a deliberate attempt to continue doing ethnic cleansing in an apartheid state. So
That's what I guess makes it more difficult for these people. It's just like they're living in it, though. It's crazy. Do you notice how all the labor is done by Arab workers? I mean, yeah, exactly. הכרתי את התרבות מגיל מאוד צעיר. אני גדלתי I know פה in עם the ערבים culture. I grew up with באיזשהו מובן. Arabs. הרבה דברים זה לא התרבות. Like this guy, like the wokest guy is still saying I grew up with Arabs, right? Not realizing that like hella Arab Jews exist in Israel. But that distinction is an important one because what does it mean to be an Arab? What does it mean to be an Arab in Israel or in a territory that Israel is currently occupying illegally? Okay? It means you are not Jewish. That's what that means. So you have to understand, it's shorthand for not Jewish because Jewish Arabs are not considered Arabs. They're considered Jewish. שלי, אני מרגיש שוני מאוד מאוד גדול. אבל יש המון ערכים מאוד מרשימים. כשאתה רואה את הפנים מאחורי האנשים, אתה רואה דברים בצורה יותר מורכבת. And somehow you claim this is not a religious conflict? Yes, because I'm not a fucking dummy, the real Slim Fatty. Okay? I recognize that this is not a religious conflict, and I recognize that at the top of the hour there's a 3-minute ad break. These are two things that I recognize that many simply fail to do so. And if you no longer want to see those ads, I also recognize that all you need to do is subscribe for $5 or for free. Religion is just a tool. That's it. It's just a tool. It has nothing to do with religion at all. Anyway. The Jews versus Arab designation is political, the same way you describe being white is? Exactly. Also, the 3-minute ad break is an inevitability, and that's something exactly that you need to understand as well. For the record, here's the 3-minute ad break now. What is this? Despite the peace and love and the hippie vibe of Tkoa, sometimes the complexity of the tension here slaps you in the face. כמה שעות לפני כניסת השבת, משפחת מרק עושה את דרכה מעתניאל לירושלים. הם נוסעים על כביש 60, לפתע נפתחת לעברם אש מרכב חולף. המחבלים יורים תוך כדי נסיעה ונמלטים. הרב How do settlers maintain cash flow and resources? It always looks like they're in the middle of nowhere. Wonderful question. It's called the Israeli government. That's right. As a matter of fact, part of the reason why in Israel proper, part of the reason why like a lot of Israelis, liberal Zionists and all, will say, will oftentimes say things like, yeah, fuck these guys, they're freeloaders, is because they are. They get government subsidies. Yeah. מיכאל מיקי מרק, אבי המשפחה שנהג ברכב, נפגע אנושות מהירי ונהרג. My next door neighbor's family was attacked in the shooting ambush, killing her father and leaving her mother and 2 siblings wounded. Her cry and weep across our shared wall when she first got the message tore my heart apart. הפיגוע עשה לי ממש קשה. לך. כן. זה קשה. זה קשה כי זה לא בעיתון. זה מאוד מוחשי. זה מאוד קרוב אליך. זה גם לא רק שזה מאוד קרוב אליך, זה גם מאוד קל לך להחליף את עצמך בסיטואציה. In January 2016, a Palestinian teenager stabbed Tkoa resident Michal Froman at the local thrift shop. She was 4 months pregnant at the time. כל הזמן שאלתי את אלוקים, כאילו, למה הוא דקר אותי? כאילו, הרגשתי שהוא בא אליי. זה היה מאוד מאוד חזק, שזה מכוון אליי ורוצים ממני משהו. ברור שזה בגלל שאני בן אדם מאמין, אבל זה גם היה מורגש.
מה, שהוא בא לחפש אותך, כאילו? שזה מדברים עליי פה, שרוצים ממני משהו פה. אני חושבת שבגלל זה גם הרבה היה אישיו, כאילו זה שאני לא כועסת על המחבל וכל הסיפור הזה. אז מה עורר את כל כאילו... אנשים לא מסוגלים לשמוע משהו שהוא מורכב, אז הם הופכים אותי לשמאלנית, ואז חבל שהוא לא גמר את העבודה, את המלאכה. ככה קיבלתי כל מיני ברכות כאלה. לא. כן. ולא עלתה בי שנאה, כאילו פשוט עלה בי צער על המצב הזה, שאנחנו חיים ככה בתוך האישור שלנו ובפחד הזה, ושנערים כל כך צעירים יוצאים עם סכין. כל המציאות הזו פשוט היה לי רחמים עליה, והמציאות גם, אני מאמינה שאין אשמים גם. באמת, עם ישראל אין לו איפה אלא ארץ ישראל. באמת הפלסטינאים, ההיסטוריה גלגלה אותם לפה והם פה. אין כאן אשמים, ויש רק, זה המציאות. בוא נעשה את זה הכי טוב שאפשר, כאילו. גם לצד השני צריך להסביר את זה, כאילו. אבל קיבלת באמת גם מסרים אחרים מפלסטינים אחרי זה? כן, אחרי הפיגוע, 2 משלחות באו לסולחה, וקיימו תפילה, זה היה מרגש מאוד. אצלי על השטיח, אללה אכבר. לא נכון. כן. Are there a lot of Navalny? I'm trying to understand why, out of everything you could say about Navalny, you found and said this ancient story taken out of context. Is it because of the documentaries and stuff that like a lot of people ride for Navalny and say he's like a brave hero or something? Is that what happened? Like where are the Navalny heads coming from? But I guess like fucking people liked, like I said, they liked the head of fucking Wagner too. European libs, source European. Navalny should not have been imprisoned or murdered. Navalny had some real shit takes on Ukraine, Georgia, and Central Asia. Yeah, didn't Navalny also say that like say a bunch of fucking irredentist shit about Ukraine? Like I mean I don't know if he repositioned and stuff later on with Western funding and whatnot, but it like doesn't really make a lot of sense. How do we convince the liberals? I mean, who gives a fuck, dude? Whatever. Like, what are you going to convince the liberals on? Like that he's not exactly a hero either. Like the only heroic thing he did was oppose Vladimir Putin. Okay, who cares? Yeah, Putin is bad. We agree. But who gives a shit whether they valorize him or not? כן, זה היה מדהים. זה היה מדהים. Most of the people my age I chatted with were honest about the negative effect of the settlements on Palestinians who are repressed as long as they are occupied. I wondered how they still choose to live here. אני חשוב לי לחיות במדינה יהודית. חשוב לי. כשאני חורש את השדות שלי ואני לפעמים מוצא איזה חרס בשדה, כן, זה לוקח אותי למקומות שאני מאוד אוהב להיות בהם, שאני מרגיש שאני נמצא בארץ של יהודים, ולפני, כמו שלפני 2,000 ו-2,500 שנה היו פה יהודים, ובדיוק חרשו את השטח שאני חורש, וזה לא הגזמה מה שאני אומר, זה אחד לאחד. מצד שני, יש פה ערבים, יש פה הרבה ערבים, הם בני אדם כמו כולם. לכל האנשים יש זכויות מסוימות, וצריך לוודא שיהיה להם את זה. איך משלבים את כל זה בתוך העובדה שיש סכסוך מאוד מדמם ואנשים נהרגים, וזה לא פשוט. וגם כשהם מסתכלים מסביב, הדברים הם קורעי לב. ישראל רק עשתה פה דברים כשהיא הייתה חייבת לעשות פה דברים. Oh, come on, bro. היה איום עליה, בוא נגיד. היא אף פעם לא עניין אותה. That's insane, dog. You're literally living... You have settled in the West Bank. You have settled in the West Bank. The notion that a settler in the West Bank is saying like Israel had to do what it had to do to protect itself is insane.
Like, what are you talking about? You had to do what you had to do? Like, you did not have to do that. לדאוג שלאנשים פה יהיו חיים תנובים ותנאים מינימליים ובסיסיים וזכויות ודברים מהסוג הזה. והנה, אנחנו משלמים על זה עכשיו. הנקודה הכי בסיסית היא מדינת ישראל צריכה להחליט, או שהיא רוצה להכיל ריבונות על השטח הזה, או שהיא לא רוצה להכיל ריבונות. אם היא לא רוצה להכיל ריבונות, שתמסור אותו למישהו אחר. הרבה מהאנשים פה, בייחוד הדור שגדל פה, רוצים פשוט לחיות פה. אני לא מכיר מקום אחר. נולדתי פה. זה המקום שאני חי בו, זה המקום שאני אוהב אותו. אני אוהב את הנוף, אני אוהב את האווירה, ואני רוצה לחיות פה. אני מבינה, זאת אומרת, את ישראל בקטע שהיא לא תפנה עכשיו את כל ההתנחלויות. זה לא יקרה. מה את חושבת שיהיה? או מה היית רוצה שיהיה? קונפדרציה. זה אומר שאף אחד לא צריך ללכת לשום מקום, כאילו כל אחד יכול להמשיך לחיות איפה שהוא חי, תחת ריבונות או ישראלית או פלסטינאית. זהו, תנועה חופשית. מה שהייתי רוצה שיהיה, שכל האנשים במרחב הזה יחיו חיים טובים. זה שינוי תפיסה. כי התפיסה הייתה כל הזמן שמישהו צריך לוותר על משהו. Okay, I mean, that's good. That's a good take. She's right. Saying that it doesn't matter who controls it, like, it just needs to be one state, a confederacy, a confederation. Which is my argument as well. Which is that, like, you can't fucking purge 750,000 people. It would be unjustifiable. It would be horrible at this point, even though they are objectively in the wrong. So I guess, you know, there's one person. There's one point for the settlers here. עכשיו זה קצת נרגע מן הסתם. אבל אני כן, בעזרת השם. מה היית רוצה לעשות, כאילו? הייתי רוצה שכל התנחלות תעשה מפגשים עם הכפר הסמוך, עם אנשים מהכפר הסמוך. אפשר כאילו שזה יהיה הדוגמה לדו-קיום. לכן צריך כאילו להפסיק, להפנות את המבט לפוליטיקאים, כאילו, ולפוליטיקה. פשוט צריך להקים תנועה עממית, כאילו, של היגיון, של בריאות, מחשבה, של רצון אמיתי לתיקון, ופשוט לפעול ביחד. On my last day in Tkoa, Matanya stopped by for a farewell chat. סיכום. כאילו מצד אחד, יש דברים שלמדתי על הרבה אנשים שפה, שהם מדברים על הרמוניה עם האנשים שמסביב. אני רציתי להקשיב. לא להגיד, תראו את אלה כבר עם התווית עליהם. כאילו, צריך להקשיב. זאת אומרת, אתה בקלות יכול להגיד לעצמך, בגלגול אחר, אני מוצא את עצמי פה ועם הדעות האלה. לא, ולא. אני גם לא חושבת שאנשים פה... Yeah, it's funny because this interview is propaganda, and it's not even doing a good job. Specifically because living equal to Palestinians, I think, would be a very good punishment. They might just leave. Yeah, no, this person is not wrong. It's a self-solving problem. A one-state solution. What? Shouldn't you be going to LA right now, or do you live there? What the fuck? No, the one-state solution is a self-solving solution because the mega racists will 100%, undoubtedly, unless they're doing like acts of terror directly, will leave. עושים את השיעורי בית האלה שאני עשיתי פה. בטוח שלא. פה, לא עושים, נכון? לא שמים את עצמכם. נכון? גם לא שם הם פלסטינים להבין את ה... Yeah. It'd be really funny though. It would be really funny. Fuck, I'm eating and I can't speak. Sorry. It would be really funny for the South Africans who left after the apartheid
ended in South Africa and went to Israel, where are they going to go? Where will the poor white supremacists that left one apartheid state to the next, where will they live? Someone has to think about the racists, dog. I love that someone said Turkey. Yeah, dude, I'm sure they would love living in a 98% Muslim country. Yeah. Comprised almost entirely of Muslims. Like, yeah, they would really love, they'd be like, wow, it's so sick. I'm moving to a overwhelming majority Muslim nation with like 100 million Muslims, dude. הדברים שלהם, מבינים את זה שוב מנקודת הגובה הזאת שיש לכם עליהם, בעיניי. כן? לא, את צודק. וגם, וזה משהו מאוד חבל לי, זה הנתק הזה בין השמאל לימין בארץ שיש עכשיו, שהוא בינינו אנחנו לא עושים את זה, כאילו. נכון. במבט לאחור, כאילו, לא היית מעדיף אם היית גדל, כאילו, בתל אביב? אני חושב שזה לא נורמלי לגור במצב כזה, לגדול במצב כזה. אני חושב שכל מי שגדל בדור שלי, פה, בכל יהודה ושומרון, סובל מפוסט-טראומה מרמה כזו או אחרת. בטח שאנחנו, וזה לא צריך להיות ככה. אבל אני לא מתחרט שגדלתי פה. הייתה לי ילדות טובה, באמת. תראי, אני גם תוהה הרבה פעמים אם הייתי גדלה במציאות אחרת ובמצב אחר, אם היו לי דעות אחרות. באמת, אין לי מושג, אני לא יודעת להגיד לך. זה כאילו, אנחנו מושפעים בסופו של דבר מאוד מאיפה שגדלנו. אני לא יודעת באמת מה, כאילו, לאן הדעות שלנו מגיעות. That woman's a teacher. It's pretty funny to think about because she literally said, I'm a fascist. I'm a bit of a fascist, is what she said. Speaking of, here's someone who's not fascist. Hamas for what it is, and it is a terrorist organization that must be stopped. No one, no country should live